Mabuhay! We are the Group 5 and we're going to tackle about the Lesson 8, which is Emergency Response Scenario, Contingency Plan, and Damage Control. What is crisis? Crisis is an unexpected event that has the potential for great damage, needs urgent intervention, and must be handled immediately by Kozlowski 2010. So crisis is unexpected events. So if we say unexpected events, it means like wala ta nag-expect nga may moabot na crisis. So kining crisis is maka-apekto sa mga businesses o giban pa negatively. So dapat aksyonan dahil ni kay mas mo worse man siya ipasagdaan. Crisis management. Crisis management is the mechanism by which an organization addresses a danger that threatens to harm the organization, its members, or the general republic. Crisis management is like unsaon sang organization pag-handle or pag-manage ng crisis. Unsaon nila para dili maapektuhan ang mga tao, unsaon nila para dili kay worst ang maapekto sa business. Crisis management plan is a proactive plan for actions to be taken before, during, and after an incident that saves lives, protects property, and prevents the loss of essential resources that occur in the event. Crisis management plan is kung unsaon nila pag-manage or pag-handle anang crisis. So dapat na sila plano sa before, during, and after. Nga importante kay ning crisis management plan para ready na ta if ever na ay maabot nga crisis. Preparedness is a continual method of preparation, coordinating, preparing and exercising leading to enhanced skills to deter, defend from, respond to, recover from, and mitigate from the crisis. Preparedness. So, nganong need man kita mag-prepare before ang crisis? So, need natin mag-prepare daan or mag-ready daan kay para dili na kita magpanik kung sa mga buhaton if ever maabot na ang crisis. Para dili na dako ang apekto sa crisis sa inyong business. Kaning preparedness is nag-involve na siya training, practicing, o kailangan ang mga resources ninyo kay nakabutang gud sa saktong butanganan. Prevention. This involves seeking to reduce known risks that could lead to a crisis. So, prevention is steps para ma-reduce ang impact or ang effect sa crisis sa inyong business. So, prevention is important because it's more effective and less ang cost. So, if mag-prevent manmugod sa crisis is mas less ang cost kay gamay naman ang need nga i-recover kay dili man gud kaayo grabe ang effect or impact sa crisis sa inyong business. So, for example, an prevention is mag-invest mo sa typhoon-resistant building materials. Response is what management does and says after the crisis hits. So, response. Ang response is after na isang crisis niya. Neither ni action na natin ang crisis kay para makabalik din ta sa atong normal nga operations. Responsiveness. This refers to the quality of reacting quickly and positively to any situation. So, responsiveness. Responsiveness is ang ability sa company to respond or to react dayon sa crisis. So, for example, is na sila clear communication o efficient resource allocation. So, if ang usa ka organization, if maka-response or ma-actionan dahil nila ang crisis, is maless ang impact or ang negative impact sa crisis sa business. A. Emergency response. In the event of a disaster, emergency reaction refers to a series of suitable activities and precaution. It's a part of the disaster recovery process that gets the most attention and money. So, ang emergency response is important in nga phase sang disaster management kaya nag-focus man ni sang immediate reaction or actions. So, dili lang ni siya about sa pag-react, but it's about coordinated series of action nga guided by preparedness and planning para ma-minimize ang harm o loss. Some important consideration when responding to an emergency are
So, the first one is become knowledgeable about natural and man-made calamities. So, sa pag-understand sa mga potential natural, like for example, typhoons, earthquakes, floods, o sa man-made naman is like, for example, industrial accidents, power outages, or civil unrest. Kaya, kani siya is makatabang sa sa pag himo some strategies unsang pag-prepare og mga guides response effort. So the second one is examine the area's trends and history to see if it's prone to mudslides, tidal waves or surges, or strong storms among other things. So, sa pag-analyze natin sa mga historical data o mga local trends, kay magka-help sa aton pag-identify sa mga areas nga mas vulnerable to specific hazards. So, kani is maka-inform sa resource allocation o prioritization during response. So, 3 is becoming aware of fault lines and other man-made disaster. So, sa pag-recognize natin sa mga potential man-made disasters such as mga industrial accidents or infrastructural failures is important. Why? Because different ng mga man-made disaster can require some different nga strategies sa pag-response. So, sa pag-understand natin sa specific risk or specific man-made disaster, kay mas matarget natin pag-response kana nga disaster. Let's have items for at least 2 weeks of emergency response. So first is first aid kits. So importante ni kay if naa may magka-minor injuries kay matambalan dayon naton. So the second one is the backup medication. So mga individuals nga naa ganay mga chronic condition kay need nga ara sila yung mga supplies ng medication for at least 2 weeks kay if namanggod sang disaster kay dili naton ma-access ng mga pharmacies tungod kay close. So, the third one is warm clothing and blankets. So, importante good nga ma-maintain naton ang atong body temperature kay especially sa aftermath sa disaster kay ang ubang shelter kay limited kay daghan kay mo tas uban naman kay mga guba so tugnawon ta need jud nato mga warm clothing or mga blankets. So the fourth one is spare footwear. So need naton sang extra pairs of shoes kay if ang atong primary shoes nga atong gamiton gani permi kay mabasa or maguba kay naatay extra nga mapuli sa kana nga sapatos or naatay extra nga masulot. So fifth is bottled water. So need jud naton ang water everyday sa aton life kay dili man gud kita mabuhi nga walay tubig. So need ni naton for survival. So need ni naton naa sa atong 2 week supply. Sixth is canned goods and can openers. So importante gid ni sa ato ang mga canned goods kay dili man sila dali mga pan-o. So need naton sa makaon for 2 weeks kay dili man gud naton or limited man gud ang mga fresh foods during the disasters. Even is transistor radio. So, importante gini siya kay maka-provide man sa mga importante nga mga information sa ato kay para maibaw-an ta kung okay na ba ang sa outside, okay na ba mugawas or kanus mabalik ang power. So, 8 is flashlight and hygiene kits. So, importante gini sa aton kay if ever wala gani isang power kay naatay suga para mulight sa ato sa mga dark. So also the hygiene kits is important for us para sa mga basicness para ma-maintain naton ang mga basic na sanitation kay if wala tay mga hygiene kit mamanimaho na lang kita sa shelter.